Mia wo jivinami. Eye wona ngumi. Jidudu la botane. Eye woton koneba. Nukunu. Adamdala. Mau kalanto. Fofo mavo. Nguti fafafia. Mau bokwela pankoma. Amen. Mia isuboji miaji hajiji bla adran vodeke pipi gbanto aton. Mau palon lo sogbo. Apo tanu vida ka wo to hana nyakuli wosia. Kafu klakpa miele na wo mau ga mau fofo vi gbogbo khomi wo to weda. Amen. Anope ye da eradiasi waya ya dum bebre wama afi akwa samba betuye. Enye binu mienu ye papa ye bia ye nti na mom eye Awurade adom eno na kra ye abepim ene dey nti anope a wa ma ya ba behiem wa ha die be pese ye nyina ye de yakoma baako ye hunam baako ye nyina ya tunyom ye yina ye ya bompa ye ne ya danase. Amen. Ma wo amadeke medi wo o boadeke mede no wo kwenya no nyala va
tinya mawo ji mawo miaiji wo sinye ma wo ji mawo nenye se wo kone ko ata vovola manami Zana Aliliko Wochi Nesa Ahom plaji dogba pohlao Ahom plaji Nenya Pohlao Yaha anya wo dotsola about dollar him 42 abasubo subo na majirana maunyada majirana maunyeda eye madarena maboila no wakatame Malgani dia mi adak banao. Mi adak banoda nu kayo kata na wanami. Wa manuvava lonlo. Wa makbokpulo. Yehowa nu gadawe na wanami to January vado agba 25 December. Yehowa mau na mi aba mi adak banao mi matang daga wa dadafo. Eya tanyi dia mi gbogbom no ba Yehowa mau kwa akba. Vevia tagbe kaganya kakatohe ika wonto waba mau fiawoji fiakpla apoto apoto kakala miao miapa dadie no jizaza kwokpo ta na didi ayena zu amagbato to ngutinla do ba ya fa de miao to nuvo aku to trokpa vivitima ofonyi di ame gbogbom no ba akpa Mauga nuyo kata na wanamia adzamia ngu ala gbagba atanyi di aba hama na mi gbogbom no ba Yehowa mawo ho akpa aba duko na mi subo onyi dia eye aba amadaka da ka oklopo mo na mi gbogbom no ba Yehowa nguti kokwe na o mawo ye do daji mi da akpa no onyi dia India mi ekpa oba wonto na vadzango na mi le subo katama ala ba wo ma no me a
Miao mi matangwa wana nakala miado kushi wa jejio. E tanyi dia mi gbogbo no ba vala wo moto. Miapa hajiji. Miapa gbadodo dao. Nusiani kamiawa. Yehua mau tadojinu da kakwe la miasi ba miaglo no ba bubu nanya toda. Kanyi dia miano vio kata la moji egwana ha mi glora shioma. Amanuva vai kado kudona miao kula mivea. Mie mokbomba ma didi o ha wano miadoma. Aka ma mi akoji daka. Bogbo daka kla susu daka. Eye mia asubo. Mie dak panoba na winami. La Yesu Kristo pankoma. Amen. Amen. Mia hukosema agloba. Bepa ejidi mu ni akase. Ahoma usinyato. Musa katato siwoji planyi gbajese. Maho Yesu Kristo ma upata novi. Sinya mia pato jese. Amasi po fuo foto bobo kwema. Maria ratubilaji. Amasi po fula pointo pilato te. Eyo hiratingu. Eyo oku. Eyo odi. Amasi ichiefa. Eyo ga foto amakuku do malanka kato agba. Eyo wejipo. Eyo rano maweto. Usekata topo nurushima. Afima wa ga trava. Adrobo no amagbagbo kula amakuku. Maho gbogbo kwe jese. Kula Kristo ha makokwe daka. Esinya makoko popo mododo. Kula nuvo kaka. Kula mutila pa chitrechishi. Kwa kula agba mavo. Amen. Amen. Ye mamu nyina akuaba. Miedo wezona mikata. Ye mamu nyina akwaba. Christmas wa jogbanyu kata ha. Na no miaji la subo kata ma. Miaji miayo church choir. Bawa nami aha. Ye bekoso ne afre church choir o ma enyum bako.
Maraku akpa nasa akpa kakatohe. Miaiji aye miasa miapa nu khaklao. Betwa so na yetie ye Bible akenkan sem. Hallelujah. We want to listen to our Bible readings. Our first Bible reading is taken from the book of Isaiah. Isaiah chapter 9, verses 2 to 7. Isaiah 9, 2 to 7. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. You have multiplied the nation and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For you have broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. For every warrior's sandal from the noisy battle, and garments rolled in blood, will be used for burning and fuel of fire. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace. Amen. Our second reading is taken from Titus. Titus chapter 2, verses 11 to 14. Titus 2, 11 to 14. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed age, hope, and glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purity. For himself, his own special people, zealous and good works. Amen. Our last reading is taken from the Gospel according to St. Luke. Luke chapter 2, verses 1 to 14. Luke chapter 2, verses 1 to 14. Christ is born. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place whilst Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was from the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her first son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds living out of the field, keeping watch over their flock by night. And behold, the angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid,
For behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angels a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. Amen. Mia ka fumauda. Mia se egba pon khla o. No ka gban to to nya glorila Yesaya pa gbalama. Yesaya ta asheke le fagba ma khni to pipi gban to va sede adelia. Mesiah jiji anko kple eƒe fiaɖuƒe. Dukɔ si le viviti me zɔm la kpɔ kekeli gã aɖe. Ame siwo le blukɔ tsiritsiri ƒe anyigba dzi la, kekeli klẽ ɖe wo dzi. Edzi dukɔ la ɖe edzi eye nena dzidzɔ do gã. Wokpɔ dzidzɔ le ŋkuwo me abe ale si wokpɔ dzidzɔ le nuŋeɣi ene. Abe ale si wotu aseye eye woma aboyonu ene. Elabena eŋe woƒe agba ƒe kɔkuti. Ati si le woƒe kɔʋu me kple wokplɔlawo ƒe ati abe miɖiaŋɔli ene. Elabena wotɔ dzo ame siwo ƒo aʋazi la ƒe afɔkpawo katã kple awu siwo wobliba ɖe ʋu me la, eye dzo afia wo. Elabena wodzi vi na mi eye wona ŋutsuvi mi. Dziɖuɖu le abɔta nɛ eye wotsɔ ŋkɔ nɛ be nukunu, aɖaŋudela, Mawu kalẽtɔ, fofo mavɔ, ŋutifafa fia, ne eƒe dziɖuɖu nakeke ta eye seɖoƒe manɔe na ŋutifafa le David ƒe fiazikpui dzi kple eƒe fiaɖuƒe la me o. Ne woafɔe ɖe te eye woatsɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ dzɔdzɔe alike tso fifia va se ɖe mavɔ me. Yehowa Zebat ƒe ŋuʋaʋã awɔ esia adegoe. Amen. Míakpɔ nuxexlẽ evelia le Tito ƒe agbalẽ me. Tito ta eve tso kpikpi 11 va se ɖe 14. Tito ta eve tso kpikpi 11 va se ɖe 14. Mawu ƒe amenuveve si xɔ ame eye wòhea ame. Elabena Mawu ƒe amenuveve la ɖe eɖokui fia hetsɔ xɔxɔ vɛ na amewo katã eye wòha mi bena miagbe Mawu mavɔmavɔ kple xexea me ƒe nudzodzro eye mianɔ anyi le ɖokuidziɖuɖu kple nudzɔdzɔe wɔwɔ kpakple Mawu sosroɖame le xixe sia me eye mianɔ yayra mɔkpɔkpɔ kple Mawu gã la kple mía xɔla Yesu Kristo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ɖeɖefia la lalam. Ame si tsɔ eɖokui hena ɖe mía ta bena wòaxe fe ɖe mía ta, axɔ mi atso sedzimawɔmawɔ katã me eye bena yeakplɔ dukɔ si dɔa vevie le dɔ nyuie wɔwɔ me la ŋuti hena ye ŋutɔ ɖokui. Amen. Eye míakpɔ etɔ̃lia le Luka ƒe nyanyuie ta eve kpikpi gbãtɔ va se ɖe 14. Nuxexlẽ etɔ̃lia le Luka ƒe agbalẽ me. Luka ta eve kpikpi gbãtɔ va se ɖe 14.
Yesu Gigi. Eye wova malanka kama o maba. Sadadato Kaisaru Augusto Gbabana. Wakla kikama kata anglo. Ngonglo banto siavama. Asima kirenio la mama fiadrum la Syria. Aya mo kata zamohaiba. Wanglo ye opang ko. Amasiama. Yida yan topo duma. Eye Yosef Hadzola Galilea. So Nazareth dulama. Hayi Judea redawidu. Siwoyanaba Bethlehem lama. Alabana atso David pama. Bla apoma lama. Ba wanglo aya. Bla Maria amasingba wodone. Sinya funo. Lapa nko. Eye asi wola afimala. Afa maba. Afa nkakala daba wajivi. Eye woji ngutuvi. Sinya afa ngogbavi. Eye wokata avoda angu. Eye wotwa imlon la nudunuma. Ala bana womakpo tapa la amadroza pala o. Ala alanyilao la nuto makama la gbaji. Eye wola wopa alaha nguti dom la zama. Eye apatopa dola de chitra da wogbo. Eye apatopa nguti kokwe klan po klao. Eye wovo ngutongto. Eye dola la glona obana. Miga von. Ala bana koda. Mavaji doga nguti nya gloga afiami. Esila nyana dukobli bola kata. Ala bana woji khola. Sinya Kristo apotola nami. Agba la David duama. Eye asia anya jasinami. Mi akpo vidi. Siwo hata avoda angu. Eye wo mlon la nudu numa. Eye kasia. Jipo vakoha gada. Bada mau dola la nguti. Wala mau kafum la goglombana. Nguti kokwe wana mau la jipobo. Eye nguti fafa ava anyigbaji. Amagbatongu wa akpongu zazela. Amen. Amen. Pacho yebefa ya king kansem a edikan no afri. Isaiah odifo Isaiah enwoma tinkron yimu mienu ekosi nson. Isaiah enwoma ti nkron yimu mienu ekosi nson. Pacho mienti na kopon asem. Oman a na onam sum no ehunu han kese. One a otisum kabi asase so no han ahre won so wama oman no adore wama enigye aye kese won enigye wanim se twabremu enigye sede odi asadiache mu ahurusie na won adeswa dua ne won achiri aba ne won kafopoma no wobubu mu se media da no na okun kitikitiye mu emiafo emiade nyina ne ntoma a ode afore for muja no obehye no se ade a ode soja na wawo akokwa amayen wamayen obabeni na hinie beta na betri so na wafre ne din se ofutufo owawani onyankopon tumfo deja asumdue hene na hinie betre na asumdue a eni ewieye aba David ahinwa so ni na hinie so na ode atanwo ni trene awowa no ma etim free sese de akosida asafo erade modembo na ebeyeyi asafo erade modembo na ebeyeyi amen. Pacho yakin kansem a etosumienu yebehunu no Paul woma otwere koma Tito enwoma timienu yemu dubakon kosi dunan Tito enwoma timienu
yimu du baako kosi dunan etifi asem asetena pa patrom yenti na nkopon asem ne nankopon adom a ede nkwagye ba nipa nyinaa mu ayi ne ho na eyene yen se yape musuabo ne wiase akono a yemfa adwenimutie ne tenene ne onyamesompa entina wiase brei mu entwen onyankopon kese ne yen nkwagye Kristo Yesu ahoto enidaso ne nanimonyam ahoyie ono na ode ne ho maaye na wagye yen afiri mmarato mu na wadwira oman bi ho aye ono ara ne de a wabo nnwuma pa ho moden amen pacho ya kenkan sem a etwato ibefa afiri asempa no sede Luka etroman Luka asempa timienu yibum baako ekosi dunan Luka asempa timienu yimu baako ekosi dunan etifi asem Yesu awo facho mienti na nkopon asem ennamu no mbrebi free Castle Augusto in chamber say one kan wiasefo nyina entwere wondin ye ne okan a edikan bra na Kirano Yesira Amrado no na enipa nyina akọ won krom kotwere wondin na Joseph insu free Nazareth a ewo Galilea simuko Judea David kro a wo freno Bethlehem mu efise na ofri David fie ne nabusuo mu kotwere onene na siwayere Maria a onyem no din na owo ho no na wodru so na owo na bakan berima na odin to machechere no na odineto emoa edididaka mu efrise wanya kwan ahohodan no mu na inyanhwefo bi wo saa asase ne so da inremren won inyankuo anadwo na Awurade bofo begina won chen na Awurade animonyam hyerentwa won hu hyiai na ehun kese ka won na obofo no si won se musro na hwe mede asempa eye enigye pi na ebe ye aman nyina adia merebremo musro na hwe mede asempa eye enigye pi na ebe ye aman nyina adia merebremo sene wawo agenkwa a oni Kristo Awurade no ama mo wo David Krom na ye ni mu nsenchene bubohu okoko a ode ntuma achechire no se oda emmoa edididaka mu na impofrum ara osoro asafo bebre be ka abofo no ho yi onyankopon ayese enimonyam wo soro ema onyankopon na asumdue wo asase so inipa a wowo nanimu enimonyam wo soro ema onyankopon na asumdue wo asase so inipa a wowo nanimu Awurade asemni amen. Miaiji miayo Voices of Glory. Waba nongo nami miaji kafu ha na mawala bagbanka katoke wonyanami amagba mia adoma odaji. Yebeto aso ne afre Voices of Glory na wadi enim ewo ayeye ni osori mu. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Brain of your boji holana mi akareji ya ahwese benye de la ha. Hallelujah. Welcome ya cho. Mesio menya biamawo. O meso bonewo. Miao ya mienya miamawo. Miazubete. Hallelujah. Mesio menya biamawo.
Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh
holy name. We magnify your holy name, O Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, I didn't hear the amen. Oh, man, too, Hallelujah. Amen. We thank God for this day, today, Christmas Day 2021. The Nyankopon ase ena no pa Christmas that etoso 2021. The day that God has made, and He has only commanded us to rejoice and be glad in it. Ye da Nyankopon aye a o hye se ye ma ye ni gye na ye nya enigye ewo. Let's pray. Ye mompae. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us Father, we thank you for this day. We submit to your authority, and we ask that, Lord, you make your word alive to us. For me, that penoden kakayata, ye deta guno, ye biaba nanaba wonya, for akbe nagere miyama, the Yesu Christo pankoma. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Daniel, the topic on which I am speaking this morning Tia sama ene me kasa fa ho ne se is a child is born. yawo obabi. Somebody will ask me, what's the news about this? Obi be bisa se na sa asem kra ho asem ne sen. What is so special about a child that is born? E ho asem fofo kra ne sen se yawo oba foforo. Hallelujah. Amen. And we see the scriptures read to us, Isaiah chapter 9, verse 2 to 7. I pick it to verse 9. Titus chapter 2, 11 to 14. And Luke chapter 2, 1 to 14. Na no pe ya akinkan sem miensa na ma efri Isaiah, Tito, and Luka asempa no. The one from Isaiah
Yeah, free Yesaya no. the prophet was singing a song. Na odifo yi oto nnwom bi. He was singing a prophetic song. Na oto nkomhye nnwom. And he started by saying Na ohyase ka sɛ that the people who walk in darkness have seen a great light. sɛ wɔn a wɔnam sum no wɔahu ɛhan bi. Those who dwell in the hand of deep darkness, Wɔn a wɔte esum kabii mu no, on them a light has shone. wɔn mo so no kanea bi ahyerɛn. Hallelujah. Amen. And then he went on to say he has multiplied the nation Ɔtoa so ka sɛ na wabɔ ɔman no ho wabɔ and you ho have increased its joy, na wama wɔn anigye aboro so. and they rejoice before you as with the joy at the harvest. Na ɔgye anigye sɛneɛ otwafoɔ agye anigye onye anigye wɔ etwabere mu no. As they are glad when they divide the spoil. Sɛneɛ ɔmo anigye abere a ɔmo atwa etwa no a ɔmo kyɛ mu no. For the yoke of his burden Ɛfiri sɛ ne haw amanneɛ no and the staff for his shoulder, ɛne n'aba a ɛyɛ na ɛwɔ n'abeti no. the rod of the oppressor, Aba a yɛde tete nipa no God has broken. Nyankopɔn ebubu. Hallelujah. Amen. And after he sang all this, then he said, Na ɔbɛto saa nnwom nyinaa wie na ɔkaa sɛ for us a child is born. ɔse yɛn deɛ yɛwo ɔba bi ama yɛn. Hallelujah. Amen. For us a child is given, Yɛn deɛ yɛde ɔba bi ama yɛn. and the government shall be upon his shoulder, Na n'ahenni bɛda n'abetiri so. and his name shall be called Na yɛbɛfrɛ no Wonderful Counselor, ɔnwanwani afutufo. Mighty God, Onyankopɔn da agya. Everlasting Father, Da agya. Prince of Peace. Ɔhemu ahemfo. Of the increase of his government Na ɔno n'abeti so na n'ahenni and of the peace that he will bring, ɛne ɔno na ɛde there will be no asomdwie bɛba. end. Ɛnkɔ awieeɛ da. Hallelujah. Amen. Now, this thing happened some 500 to 700 years before Jesus was born. Saa asɛm wei esi wɔ mfe ɔha mu ekosi mfe ɔha nson mu ansa na yɛbɛwo Yesu Kristo. And that is what makes it significant. Na ɛno na ɛma ne da nso ana ɛho hia yie. Hallelujah. Amen. How many of us here, our birth was foretold 10 years before we were born? Yɛmu dodoɔ sɛn na yɛbɛwo yɛn no yɛdi kan hyɛ nkɔm efie du akyi ansa na yɛbɛwo yɛn. Jesus' birth was foretold even at the time that his great-great-grandfather was not born. Yesu Kristo na wo no yɛkan mpo abere a ne nanaka so akora yɛnya wo no. Hallelujah. Amen. If his grandfathers lived for 100 years, then his birth was foretold. After his birth was foretold, 7 of his grandfathers lived before he was born. Sɛ ne nanaka so ɛtena ase mfe ɔha ɛnneɛ sɛ wosese deɛ a ɛkyerɛ sɛ ne nanaka so nson ɛna ɛtena ase ansa na yɛbɛwo Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Then the second reading from Titus Na akenka asɛm a yɛkan firi Tito no was about the Apostle Paul writing to Titus, na ɛyɛ Apostle Paul ɔtwerɛ nwoma kɔma Tito giving a pastoral counsel to the church. na ɔtu wɔn fo He was telling them na ɔka kyerɛ wɔn sɛ that God's grace has appeared unto us, Nyankopɔn adom no apue ama yɛn. and that grace has brought us salvation, Na saa adom no na ɛde nkwagyeɛ abrɛ yɛn. and that salvation has been given to all people. Na saa nkwagyeɛ no yɛde ama nipa nyinaa. And the salvation that we have received Na saa nkwagyeɛ yi a yɛn nsa aka yi trains us. It trains us. It gives us training. ɛtete yɛn anaa ɛkyerɛkyerɛ yɛn. It gives us training. Ɛkyerɛkyerɛ yɛn. Training. Ɛkyerɛkyerɛ yɛn. So that Sɛ ɛbɛyɛ a we will stop every ungodliness yɛbɛgyae nneɛma biara a ɛho teɛ and become godly. ne yɛbɛyɛ In ɔhotefoɔ. fact, if you look at that chapter from verse 1, Sɛ wohwɛ saa keka sɛ ɛfiri baako no a
Paul had addressed the young people, na Paul watu had addressed the slave, watu he had enkwasofo addressed the women, watu emafo he had addressed the men, watu he ememafo had addressed the young women na watu emaba and the wasofo old women, ene emma and berewa about how to live a godly life. e wo kwan ya wo be fa so wo be tsena kronkron abrabom. Hallelujah. Amen. And the part of the whole reading which I am so happy about is that Na ne fato a me e me nigye kesi e wo ne se it's in verse 13. e wo dumiensa ni. He said, we are waiting for our blessed hope. O se ye twen ye nhira enidaso, The appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. se ye ne wrade Yesu Kristo obepue wo nanim onyamu. And the 14 says, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness A ode no ho ma ye se obeji ye firi ni a enya nyina mu. and to purify for himself a people for his own possession Se obeti nipa ho ama ono akasa no. who are zealous Wana a woni ni bre for good works. ma niama papa. Hallelujah. Amen. Isn't it wonderful? Nya de ye de ye. So today, Christmas Tene Christmas da is no. a celebration of that hope that has come alive. Eye da ye di e de akai sa enidaso na abem no. That blessed hope, Sa enhyira ni that daso. glorious hope Sa enidaso that God has given to us. Anyakopon de ama ye no. That no matter where you are, Se enfa ni baby biara no wo. matter what circumstances you find yourself Enfa in, ni tibia wo. if you have Jesus, Sa wo Yesu a. there is nothing Bibi biara ni ho a. more worth than having him. A echen se wunya Yesu yi. Hallelujah. Amen. Then we come to Luke chapter 2, Ni aba Luka which is asempa the real event, the happening of the birth. a efa Yesu Kristo na wo na kasa ho. And the time that he was born, Na bra ye wo no no. it wasn't stable times. Na enye mra emu duo. It wasn't in normal times. Na enye emra emu da ho. Hallelujah. Amen. We are not we are saying it every day that we are not in normal times. Da ne den nyina na se ye kasa ye ni mra emu da ho ye. This should awaken your mind E wo se we enya ne wadwene. that anything can happen. Se bibi biara betimi. Jesus can come anytime. Yesu betimi aba And mpofiri. you must be ready. Na wo se usiesie ho. Hallelujah. Amen. So in those days they were not in normal times. Wo sa mra no so na omo so omo tibia no onye tibia ye papa wo. They were under oppression. Na ye titi omo They ye. were in their own country, Na mo omo akasa wo krom. but foreigners were ruling over them. Na so na amafo ena They were slaves in their own land. Na mo ye nkoa wo omo akasa wo fie. And we were told that Na ye ka kire se Rome was ruling over the whole Middle East. na Rome omo na edi Middle East nyina so. And that time, the emperor Augustus Caesar said they should do a census. Na samre no na ohini power owo Rome no eka say won kan nipa. And it was that census Na that sa- made Joseph to take his wife Mary to Bethlehem. Sa kan ya ye kan enipa yi ene na ma Joseph de ne hu kani Maria ekọ Bethlehem His hometown. aye ni krom. They were living in Nazareth, Na omo te Nazareth but they were from Bethlehem. na so na omo free Bethlehem. Hallelujah. Amen. Bethlehem is the house of food, the house of bread. Bethlehem ye efia aduane wom. And then, when Jesus was born, Na fe abra ye wu Yesu Kristo yi. Luke records it that Luka etro say angels announced the birth of Jesus. abofo eka Yesu Kristo ho awo no. Hallelujah. Amen. They appeared to shepherds Omo da omo ho edi kire gwanhwefo who were looking after their flock a omo da omo hwe omo nwan in a bush. e wo nwuram. Hallelujah. Amen. And they told them that a son is born, and that son is born in Bethlehem.
No mu ka kyerɛ wɔn sɛ yɛawo ɔba bi na yɛawo no wɔ Bethlehem. Hallelujah. Amen. When you read Matthew, the same account, Sɛ wokan Mateo asɛmpa no so a saa pɛpɛɛpɛ. he talks about some magi coming from the east. Ɔno so Another word for this magi is magicians. Magicians from the east, stargazers, people who read horoscopes. They came from the east when they saw the star of Jesus Christ. ɔno so asɛm a wɔtwerɛe no ɔtwerɛ fa magicians foɔ ɔmo so ɔmo firi Middle East hɔnom bi ɛba bɛ ɔmo hu Yesu Kristo ɔmo de instrument n'akyi ɛba baabi a yɛwo Yesu Kristo no. Hallelujah. Amen. So from these three readings, I have picked three things that I want us to concentrate on this morning. Wɔ asɛnka mmiɛnsa yi a yɛakan yi nneɛma mmiɛnsa ɛna mepɛ sɛ mene wo kyɛ anɔpɛ yi. One, Nea edi kan God promises to send a savior, Nyankopɔn hyɛ bɔ sɛ ɔbɛsoma agyenkwa bi and he instructs Judah to rejoice about it 700 years before it happened. na ɔhyɛ Juda sɛ ɔmo nya ɛho anigye mfie 107 ansa na ebesi. Hallelujah. Amen. The second thing that I want you to take note of is that Nea ɛtɔ so mmienu a mepɛ sɛ ɔhyɛ ne nso ne sɛ the hope that Jesus has brought us calls us to live in a godly life. saa anidasoɔ yi a Yesu Kristo de aba yi ahyɛ yɛ sɛ yɛmmɔ bra a ɛho teɛ. Hallelujah. Amen. And the third thing is that Nea ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ we must glorify God for giving us Jesus. ɛwɔ sɛ yɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam sɛ wama yɛ Yesu. We must join the heavenly army, the host of angels who are saying, "Glory to God in the highest." ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho fam ɔsoro na yɛde yɛn ho bɔ wɔn a wɔwɔ ɔsoro ka sɛ nhyira nka yɛn Nyankopɔn a ɔkorɔn. Hallelujah. Amen. God promised that Jesus will come, Nyankopɔn hyɛ bɔ sɛ Yesu Kristo bɛba and he fulfilled it. na ɔma ne baa mu. And what does that mean for you and me? ɛno koraa no ɛho mfasoɔ ne sɛn ma me ne wo mmienu. He sent light to those in darkness. That's what the prophet Isaiah says. ɔse ɔde kanea brɛ wɔn a wɔte sum mu saa na Yesaia odifoɔ ne kae. When the prophet refers to darkness, darkness means suffering, pain, disappointment, hopelessness, trouble. sɛ odifoɔ ne ka esum a esum nneɛma no bi ne ɛhaw amanneɛ bɔnefa mfiri ɛne ho nneɛma bebree ɔhaw ne mu amanneɛ. But God has sent us a light to shine in our darkness. That means he has sent us a solution to our problems. nanso Nyankopɔn ade hann bi abrɛ yɛn sɛ ɛnhyɛ wɔ yɛn akwan asekyerɛ ne sɛ wɔde yɛn haw ne mu mmuayɛ abrɛ yɛn. Hallelujah. Amen. He sent a savior to rescue the oppressed. That if you saw oppresses should end with D, not S. Hallelujah. Amen. The oppressed, those who were under oppression, wɔn a na yɛtete wɔn mo no he sent a savior, somebody to rescue them. ɔsoma agyenkwa bi sɛ wɔn bɛgye wɔn. Hallelujah. Amen. He sent justice. ɔsoma atɛntene So those who are denied justice. sɛ wɔn a na ɔmo nya atɛntene ni no. Hallelujah. Amen. He sent a prince of peace ɔsoma ɔhene a ɔyɛ ɔhene mu asomdwe hene to those who are battling the issues of life, battling the enemy, battling the oppressor and suppressor. He has sent the prince of peace to say, "Let there be ceasefire." ɛma wɔn a wɔnam ɔhaw mu ne bonsam edi ako a wɔn ne asomdwe wɔ mu no ɔsoma saa ɔhene a ɔyɛ asomdwe hene ɛba wɔn nkyɛn sɛ egya biara ɛdɛre no endum. He sent us a wonderful counselor. ɔde ofutufoɔ papa bi ɛbrɛ yɛn. He's not just a counselor, ɔnyɛ ofutufoɔ kɛkɛ but a wonderful one. ɔwɔ wɔn ani. Hallelujah. Amen. He counsels you about even the things you haven't said, ɔtu fofa nneɛma mpo a wonya nkaeɛ ho. because he knows your heart. Ɛfiri sɛ onim He w'akoma mu. knows you inside out. Onim nea ɛwɔ mu ne He knows your w'abɔtene. trouble. Onim wo haw. He understands the pain you are going through. Onim amane a wofam. He can see you far away when nobody sees you. Ohu wo firi akyirikyiri abere a obi enye nhu wo. And he listens to you. Na otie wo.
He brings you comfort and direction. ɔde nsu adwo ɛbrɛw ɛkyerɛw kwan. Hallelujah. Amen. In fact, one of the prophecies that I love most is the book of Isaiah. Ɛdi nsɛm a m'ani gye ho yie ɛne Yesaia ho deɛ. The whole book is about Jesus. N'asɛm a ɔtwerɛ yi nyinaa ɛfa Yesu ho. How God will rescue the nation of Israel. And when they mention Israel there, by extension, all those who have affirmed their faith in Jesus Christ have become Israel. Ɛfa sɛnea Nyankopɔn agye ne man Israel. Ahyehyɛ ne sɛ yɛ a yɛde yɛrehyɛ Nyankopɔn mu gye Yesu di nyinaa no ɛka Israel man a Nyankopɔn agye. The interesting thing about it is that Adeɛ a yɛda wɔn mu a ɛwɔ mu ne sɛ even Isaiah himself mpo Yesaia nankasa no did not know how God was going to save the nation. na onim kwan kora Nyankopɔn bɛfa so bɛgye ne man. He thought it was going to be a physical war. Jesus was going to become a big warrior who will come and conquer all the enemies of God with the gun or with the sword. Na onim sɛ Yesu Kristo yɛ a ɔka ne ho asɛm bɛba bɛyɛ obi a ɔdi ako otumi de sekan ne tuo edi ako a ka ɔbɛba bɛdi ako agye ɔman no efiri ɔmo haw mu. But we are in a better position Nanso yɛ deɛ yɛgyina baabi a yɛyɛ today than Isaiah was. ɛnɛ kyɛn Even though he prophesied, mpo efiri ɔno Paul he never hyɛ knew that God was going to deal with sin. That thing which has destroyed us, that thing which has made us powerless, that thing which has made us hopeless. He was coming to destroy it and destroy it forever. na onim sɛ bɔne a ahyɛ me ne wo mmienu ma no ɛno na Nyankopɔn ahyɛ sɛ ɔbɛsɛe no efiri abrabɔ ho. Hallelujah. Amen. In fact, when you take the book of Isaiah, Sɛ wofa Yesaia you will see a lot of prophetic utterances concerning God's intent to save us through Christ. wobɛhu adisɛm bebree a Yesaia kan ɛfa Nyankopɔn adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye ne man ɛnam Kristo mu. Hallelujah. Amen. Take chapter 40, verse 4 to 5, for instance. Efiri eti aduanan yi mu nan kɔsi enum no. He says, every valley shall be lifted up, Ɔsi beebi a hɔ mi ma kɔm bi a yɛbɛpagya. every mountain and hill shall be made low. Adeɛ bi a yɛbo tan biara no yɛde bɛba fam. The uneven ground will become leveled, Beebi a ɛhɔ ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ no yɛbɛyɛ ne pɛpɛɛpɛ. and the rough places plain. Na beebi a abukabuka no so yɛbɛtene no. And the glory of the Lord shall be revealed, Na Nyankopɔn animuonyam bɛda and adi. all flesh shall see it together. Na obi biara de n'ani bɛhu. For the mouth of the Lord has spoken. Efiri sɛ Nyankopɔn asɛm na akwa. Hallelujah. Amen. When we go back to the chapter 9, Sɛ yɛsa kɔ Yesaia ti nkron na the verse 4, yi mu nan no he says, ɔsi. as you know, the end of the verse 4, he says, as in the day of Midian. Ɔsi sɛnea ti wɔ Midian press so no. Hallelujah. Amen. The birth of Jesus breaks the rod of the oppressor. Yesu Kristo awoɔ no ebebubu ɔsɛefoɔ no Now, nneɛma. what does the prophet mean by as in the day of Midian? Ɛdɛn na adiifoɔ no ka sɛ ɔka sɛ Midian mmerɛ nso a. You remember the story of Gideon Wokae Gideon in Judges chapter 7. ɛwɔ Judges ti nson. Hallelujah. Amen. 7 good years, the Midianites surrounded Israel. Wɔn fie nson mu no Midiafoɔ no twa Israel man ho If hyia. they found the Midianites would destroy the crops, Sɛ biribi bi ɔmo ebi ana Midiafoɔ no abɛsɛe there was hunger, there was pain. ɛkɔm ne ɛhaw na ɛwɔ hɔ. And God spoke to Gideon, Na Nyankopɔn kasa kyerɛ Gideon. called him a mighty man of valor, Na ɔfrɛ no bɛrima mu bɛrima. and sent him to go and deliver the people. Na ɔsomaa no sɛ ɔnkɔgye ne man Israel. And the people of Israel, by the hand of God, conquered Midian. Na ɛnam Nyankopɔn abasa kɛse no nti no Israelfoɔ no di Midiafoɔ no Now, so. I want you to walk with me to the point of imagination. Mepɛ sɛ womfa w'adwene ndi m'akyi ma yɛmfa yɛadwene nkɔ biribi so. Look at Midian. What the prophet, what he says there, has a lot more than our eyes can see. Nea odifoɔ no kae no ɛdɔɔso kyɛn nea yɛde yɛni hu. Imagine some people Fa ne sɛ nnipa bi mu who have
been looting your country for 7 good years. When you farm, they will gather all your farm produce and send it to their country. They will take all your good things and store it up in their place. So their place is full of good things. Then in 7 years, God, on your behalf, makes you to conquer them. You will possess all that they have stolen from you, and you will possess all that they have stolen from other people. So in the day of Midian, as in the day of Midian was a day of abundance, of a day of breakthrough, of a day of joy, a day of hope returning to the hopeless. Funny say, ɔman foforɔ bi aba edi aman so yɛdɔfo ɔma bɛsesa kɔ yɛmu nneɛma pa nyina ɔma sesa kɔ na efie sum Nyankopɔn asoma obi ama na kɔ saa nkurɔfoɔ yi ama yɛkɔdi ɔmo so nkunim saa da no adeɛ biara ɔma gye firi hɔ wobɛsa agye wadeɛ ndeɛ ɔma wie firi nkurɔfoɔ so wobɛsa agye wadeɛ na saa da no yɛ ɛda ɛyɛ anigye da eti sɛ yɛka sɛ kae media da no a ɛyɛ da ɛyɛ anigye ne ahurusie ɛda. Hallelujah. Amen. And he says that every garment Now I say to my biara that is rolled in blood will be destined for fire. Moja nemu ana bibi nemu no yede bema oja. The warrior's boots Mpabwa akufo mpabwa no will be used as firewood for cooking. Yede beye oja e dia soja Because there will be no more war. efise entokwa biara ensi. Oh, may the Prince of Peace Ohinimu asumdwe hini no show up in your house. ombra ufie May he show in your marriage. ombra waware May he show up at your workplace. ombra wajumem May he show up in your life mane ombra and wabrabo declare to every battle that you are facing na onkache okubiara that wudi it say is finished. say It is finished. It is finished. It is finished. It is finished. Do you understand? What's ase? Hallelujah. Amen. Christmas is a celebration of hope. Christmas yeda yedi many that saw. It reminds us that because Jesus is alive, we would also live. Ekaya say senya Yesu Kristo etin kwem no Yesu ye benya nkwa. Hallelujah. Amen. And when we have hope, Na se yenye ni da so a we must not allow ourselves won say ye ma ye ho kwan to be misled by the devil. mabonsam edi enim. Let Christmas not be the time that somebody breaks her virginity. Mema Christmas that nye da wode wo ba no bema. I know what I'm talking about. Minim ni ameka no minim. They promise when young people, some of them promise that they will have their first encounter with their lover during Christmas. Mebunu ni bebre we ka cho say one ni do bi be shema eye Christmas. Christmas is not a provision for sin. It's not a time to indulge in fleshy desires and passions. Christmas that nye da e was how do wura boni ma na do homa boni niama enye da ye di honam so niama ho. Hallelujah. Amen. And that is why Titus Enutina Tito is telling us, e ka kire say it's telling everybody, o ka kire nyina ye it's telling say you the Sunday school boy ka kire or Sunday girl. school ni ba It's telling you the teenager. o ka kire wo bebu no It's no telling you the man or woman. o ka kire wo be ma no ana oba no It's telling you the elderly one. o ka kire wo panyin no It's telling you a house help. o ka kire wo akwa wo fie It's telling you a servant. o ka kire wo That osuni you should be godly in how you conduct your life, se e wo se wo ye ho tifo wo kwan ya fa so so bo that your abra life will give glory to God. se be ya wo abra bo no be hye Yakobon animonyam. Hallelujah. Amen. We must glorify God for giving us Jesus. E wo se ye hye Yakobon animonyam se wo de Yesu amaye. Christmas reminds us that the joyous celebration from heaven that touched the earth, we must also be part of it. Christmas dan ka ye se eniji e wo suro e be ka asase no e wo se Yesu ye nyamu chefa. Angels descending from heaven announcing joy. Abofo firi suro a omo bototo bento e ka And they are calling upon us today to join them in welcoming that joy into your life. If you have been languishing in pain, if you have been worried, if you have been thinking about worthless things, if you have allowed things to break your heart, today is the day of
joy. sɛ anigye a abɔfoɔ no de baeɛ no sɛ woma nneɛma bi ɛhyɛw so wiase mu nneɛma bi ɛɛhaw nneɛma bi ɛɛtetew a ɛnɛ yɛ da a ɛyɛ anigye da a ɛwɔ sɛ woma w'ani gye wɔ mu. Emmanuel, Emmanuel, God is close to us. God is imminent. God is with us. Nyankopɔn abɛn yɛn, Nyankopɔn ɛwɔ yɛn nkyɛn. Hallelujah. Amen. All that I've been saying this morning Nea meka na nɔpɛ nyinaa ne sɛ is that ɛno ne sɛ to the Christian, Okristoni no Christmas is the celebration of God's visitation of humankind. Christmas afahyɛ yɛ ɛda a yɛkae Nyankopɔn ba a ɔbɛsra nipa. To redeem us from the fall that happened to us in the Garden of Eden. Sɛ ɔbɛgye yɛn firi ahwease a yɛhweeɛ ɛwɔ God Eden turo mu. Christmas announces the era of freedom from oppression, but it demands a life of total dedication, holiness, and love for the will of God. Christmas ane yɛ ɛda a yɛkae sɛnea yɛgye yɛ firi yɛ haw mu na ɛsa kae yɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho nyinaa ma Nyankopɔn ɛne ne som no. Hallelujah. Amen. We are to rejoice in the style of the angels. Ɛwɔ sɛ yɛma yɛn ani gye ɛwɔ abɔfoɔ no kwan no so bi. We are to rejoice in a holy manner. Ɛwɔ sɛ yɛn ani gye ne ɛyɛ kronkron. Glory be to God in the highest, Animuonyam ka Nyankopɔn a ɔwɔ soro. and peace be on earth. Ɛna asomdwe ɛmmra asase so. Hallelujah. Amen. I say, when you read the account in Luke, Sɛ wokan Luka asɛm a ɔkaeɛ a one of the verses which recounts the angels sang nea said something there, and I want you to look at it. asɛm bi a ɛka abɔfoɔ no adeɛ a ɔmo yɛɛ no ɛwɔ hɔ mepɛ sɛ yɛhyɛ ne so. Hallelujah. Amen. They say, glory to God in the highest, Sɛ animuonyam ka nea a ɔte soro and on earth na asase so no peace among those with whom he is pleased. asomdwe ka wɔn a Nyankopɔn ani sɔ wɔn ani. Hallelujah. Amen. Is God pleased with you? Nyankopɔn ani wo ɛyɛ pɛ. I say, is God pleased with you? W'ani sɔ Nyankopɔn ani. You will never have peace until God is pleased with you. Wontumi nya asomdwe kosi sɛ woasɔ Nyankopɔn ani. And there is only one way by which we can have God to be pleased with us, is through having life that comes from Jesus Christ. Ɛyɛ kwan baako so na yɛbɛfa so a yɛbɛtumi asɔ Nyankopɔn ani. Ɛno ne sɛ yɛbɛnya nkwa ɛwɔ Yesu Kristo mu. Are you born again? Yɛwo awo foforɔ no bi. Have you invited Jesus to be your Lord and personal Savior? Woato nsa frɛ Yesu Kristo sɛ ɔmmɛyɛ wo wura ɛne wo Are you Kristo. living for God? Wotena ama Nyame. Do you have the peace and the joy of God? Wowɔ asomdwe ne anigye wɔ Nyame mu no wɔ w'abrabɔ mu. Today, Ɛnɛ let Emmanuel, ma Emmanuel the Prince of Peace, asomdwe the hene no wonderful counselor, ɔyɛ futufoɔ the mighty God, Nyankopɔn kɛseɛ no shine into your life. ɔnhyerɛn ɛwɔ w'abrabɔ As you mu. tell Jesus, Bra a woba Yesu come into my life, na woka kyerɛ Yesu sɛ bra be my m'abrabɔ mu. Lord and my personal Yɛ me Savior. kra ne me wura agye nkwa. From this day onward, Ɛfiri nnɛ ɛkɔ. let's be on our feet. Yɛnsɔre ngyina anammɔn so. Oh, let's see. Venuela. Se pobre. Oh, Agate sesela no menciono wenyenye nudu
kokwe si Jeremiah jida. Tell Jesus that you want him to take over your life, to shine his goodness in you, to lead you, to be a wonderful counselor to you, to be a prince of peace to you, to be a mighty God looking after your life. Pray. Pray and ask that his visitation, his presence be experienced in your life, in your home, in every situation, every circumstance that is troubling you. Pray. Now, if you are here, you have never invited Jesus to be your Lord and personal Savior. Today is the time. Today is the day that you must tell him to come into your life, to be your Lord and your personal Savior, so that he will be pleased with you, so that his joy, his peace that he has brought will be your portion. So if you are here and you have never invited him, I want you just to raise your hands as I pray with you. God bless you. God bless you. Don't be ashamed. God bless you. And pray this prayer after me. Say, Lord Jesus, I thank you that you came to die for my sins, to redeem me from the power of sin and death and Satan. Forgive me all my sins. Cleanse me with your blood. Come into my life.
Lead me. hyɛ me kwan. Fill me with your Holy Spirit Ɔn Kronkron no hyɛ me ma. and help me to live for you Na boa me sɛ metumi from atena this day onwards. firi nnɛ ɛkɔ. I thank you Meda wo ase for answered prayer. sɛ wotie me mpaebɔ. Amen. Amen. Now lift up your right hand as I pray for you. Afei pagya wo nsa na me ne wo mmɔ mpaeɛ. Wo nsa nifa no na me ne wo mmɔ mpaeɛ. Father, in the name of Jesus, I decree and declare that the joy, the freedom, the progress that you have announced today by coming into this world be the portion of these ones. I decree your word against every battle that is raging in anybody's life. I declare a ceasefire. I proclaim healing. I proclaim restoration. I proclaim freedom from all forms of oppression. I proclaim peace. I proclaim joy in the name that is above every name, even the name of Jesus. Amen. Amen. Let's be seated. Yɛntena ase. Miaka fumauda. Miaka kafiaka. Nuka braga miala na sofo. Sofo mauna yira. Mia iji mia yo mia pa nunglola secretary bo ava aiji na mi club bafada do. Hallelujah. Praise the Lord. Merry Christmas to you all. Bro Nyanami. Me mama fisha pa. Ya de Nyankopon ase.